ene ampaya ebida ayo nyamia efise nipa nyina bebre na kasa nipa hu de yenye ayo nyamia na yebisa se nyame na ni jaware ho ana ayo nyamia na fade ni wura ware no ani asa pese asa fira ware no enti jaye ware a eya anasa enye nasem sewona semwa na ene sa asem we mu aya no eni me nkyan a mede be ma osisi a swasa obesho anu tina ato nsa afra asofo akintina wonfo awakwabere wo chorosem mu bibi mu didi mu bie mu mayehu niema ekoso ene awurade adwene a owo edemaye obeka somebody sesi asa ukokota obeye aware a egu wo ho no enya asem ketwa obeka somebody sana nyame asem eka obeka ube wansa obere ma bia so oba bi nsa ade ne ko altanim obeka somebody na ya fra osofo me pa chobra ne be hira ma ware so ma me e ma no ne omukasa sadia ni dani ni hwama sitie afedi omu ware wi a eni nanu eni nansam se ane ane aka ro so ya sabu a o otisa asedi yedi agro ye ni mre ye nhwe da anye serious sewopa na ene me pese me hu me pese me ne mahwefo ne matiefo nyina hu se eye se ye ware na eye se ye ware wi a aware ye no etumigu aware guo aware jaye e wo twenenum na nyame pene so ana wo mpene so obeka somebody na na wo so panyi ba ko e wo ha no kwasem ni oye teacher preko pe Tuyayo, amanesi. anya sa me kana ye ne professional pa no ye teacher Besho. Onyami bejo. Onyami bejo. Amaweti. wa kire de pen Obeye. enti onim se de nipa ho adwuma sitie Mayan fan komo no anhwehwe so se sabre ya wutie yen na wo hwe yen no ye watch na e wo studio ha no ye 1 2 abodonko Ghana time no abodonko ye 1 o'clock ana apa hu meeting mienu abodonko apa hu meeting mienu 1 mo kan say 1 2 you any 1 2 Onyami bejo. Onyami bejo. enti baby biara wutie yen ewo South Spain, Canada, Belgium, Italy, Romania, Mauritania. Me say ni afo no me pa ma sam say enti ntantam so na ma menko asofo yi enchan nkotie wo mudin me mo mudin me mo bo mudin na o ma kire yen eniema na ye hwehwe no ya toto questions ne de amawo na o ma ye enchirechire mu ozo panyi me ma wakọ aba papa na pomu ti say ye da awurade ase abusuano nso omo ho ti say ye da awurade ase ma menko osofo panyi Samuel eho me ya bodin no ozo banyi akọ aba ye ja papa na apom ti say Yesu adawro ma me ho ye pa ye da yehu Nyankopon ase mpa cho sofo ma me ne abusuano nso Yesu kuta obi na ministry nso ti say boko ye da awurade ase asofo we die entantam so a sade na me di kan aka no awari jaye ni titiriu ma me ni kan fam firi sei eye si e ware ana anya si e ware
Yo nyame ni panyame enhyira wo nyame onya wo kese. Eye pa say ye ware. Na ohwe a the first institution a Nyankopɔn ɛhyehyɛ ma onipa ɛne awade. Eti no eye ɛsɛ ye ware. Yo nyame nhyira wo. Osofo panyi na mesi mumudin wan shada modin no. Midin a enipa tade from me pa ye teacher Kofi. Na just ya wo fiada. Enti afro teacher Kofi. Wo de bodi ni nyina fu mam no bi sha. Reverend Curtis Intiamo. Reverend Curtis alias teacher Kofi. Enti maame nko osofo panyi ho. Osofo wa modi ankyere. Yo, ya from Osofo Samuel Okran Emisa. Osofo Samuel Okran Amisa. Awurade nhyira wo. Amen. Na osofo eye se yeware anenye se yeware. Oh, eye pa aware de eye Nyankopɔn hyehyɛ. Oba de na eye pa. Se Onyankopɔn ama se yenware na nani onyam na nani suade hunu a ɔwɔ ma asase entimi mfo fele. Enti enipa enti onyame bɔ aware se na nipa be den ebe dɔɔso na Awurade ani onyam so ayɛ den adɔɔso nti aware de eye pa. Eyo nyame nhyira wo. Amen. Na jasa me ne mahwefo ne matiefo ya te se aware eye. Aware eye. Enti wo a wo hwa me na wutie me. Asofo yi se aware eye. Nyame ani gye ho se wo se ye ware. Nyame ani gye ho se wo se ye ware. Enti me bi so sesi a ya ware etai gu pa osofo. Enti me bi se ade a eye se ye ware na afa de eye den na etan egu. So nyame pene so sa ware ye ware a yansan mu no osofo nti amama memra ho. Wo onyame enhyehyɛ mu no de eka nyame pese aware ye de bayi ekɔ afebɔ ho nanso wo onipa nhyehyɛ mu ene enipa ene ye no eduru ba bia na aware no entiase enim eti entiase enim saa no aware gyaye etimi ye de bayi eba na me so de me gitum se Bible agitum se aware gyaye ewo hoi eye Osofo se Bible gitum ewo aware gyaye mu onyame ankasa no ogitum ewo aware guo mu nyame gitum pa ade na me bisa wo na wo se eye no ana nyame asan ba ba gya tum ono hyehyɛ ya na ni gye ho no so se eye no afa de wasan ba ba gya tum se yetumi gyae ne enti a me kan sa ne se nyame hyehyɛ aware no de emra eto ho eti no se emra no se obako ebusu a na wanye na sede a Nyankopɔn ehwehwɛ eti no se ofom de a ene aware gyaye etimi ba emra wo sa pepe ane mama nko osofo panyi okran ho osofo panyi okran Papa sade osofo enti amoa kan wa so wo ya asem adwen o se nyame pene so sa bibi nti ye betumi agya aware me pacho we wo fa ne sei pacha na adwene no aya adwen kire ya papa kire na adwene ana wo so nyina so ne sei me nyina so ne sei obo ade Nyankopɔn no bɔ no soro ne asase no ɛna wabɔ bibia ɛwɔ wiase wabɔ nnua wabɔ mmoa wabɔ ade biara ɛwɔ asase so bia nyame na ɛbɔɔyɛ na wohwɛ mmoa ne mpo wohwɛ abɔde mfiti ase mpo a onyame bɔ mmoa no mienu it's here Genesis chapter 2 na verse 21 downwards na osofo esa nsa ya disuenti ya be choro ye be choro nti wo de wo kan no ama ya choro wo si Genesis chapter ye kan Genesis chapter 2 verse number 21 no okay ye hwɛ ade bi wɔ hɔ sɛ ye fa potokasa na okay ye o say and the Lord God and the Lord God caused a deep sleep to fall upon Adam. And he slept, and he took one of his ribs and clothed up
the flesh instead thereof. 22 no, or say, and the ribs which the Lord God had taken from man made he a woman and brought her unto the man. 23 no, or say, and Adam said, this is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman because she was taken out of man. Okay. Enti de nyame abɔ no bɛrima biara a ɔwɔ yere no ana bɛrima biara a waware no a yɛ nyame ahyehyɛdeɛ sɛ yɛnware no nneɛma yɛ ase nnɔre sɛ mpoano anea no awaregya yɛ deɛ onyame deɛ ɔnyɛ dɛn ɔmpɛ enti bɛrima biara no ware a wo sɛ wo honam nie enti sɛnea wontimi ɛnyi wo nipadua akwae ɛmfiri wo nompe no ho no because ɔse bɛrima ne daeɛ na onyame ɛfa honam ɛde tetare dompe no a ɔyii firi adam mfi padeɛ no mu ɛde honam yɛ dɛn ɛtaataa ho ɛtumi sɛ adam ne nhoma no ne nhoma no bi ɛna nyame san yiyi de yɛ dɛn ɛde tetare ɔbaa no ho nti awaregya yɛ deɛ ɔbaa deɛ nyankopɔn ɔmpene so koraa onyame mpena awaregya yɛ so dabi ɔmpene so koraa ɔsɔfo panyin ntiamoa Eja. sɛdeɛ me nua yi me nua sɔfo ɛka ni nyame mpena awaregya yɛ so ɛna wo nso so nyame mpena awaregya yɛ so Na dwene no. ɔno no atwere no Na adwene no so na dwene no. woyɛ sure ɛdeɛ Na paa na ɛdi adanse a na ɛkyerɛ sɛ ɛwɔ sɛ yɛtumi ye me pese enipa nyina ete ase ne sɛ. Trɔsɛm yi me ne umienu ye ba betoye. Na ye mpanifo a wodi yenim ɛkan no ɛkyerɛkyerɛ trɔsɛm no ase ɛma ye te ase sɛ. okay Awaregya ye wo hui Bible ye de be echi. Na nyame ncha de miko school kakra. okay Na ye kyerɛ bibi hermeneutics. hermeneutics Hermeneutics no ɛyɛ enema bi a ye fa so ɛde kyerɛ twerɛyɛ emu. ɛne na yɛfa so Ɛde kyerɛ twerɛyɛ ase. de a yɛatwerɛ Ase. okay Ha. Na tie ne ye. Na ade a ye de kyerɛ twerɛyɛ na ɛda hɔnom no. Sɔfo ye wɔ enema di bi wɔ hɔnom a ɛyɛ Nyankopɔn anim asɛm. Ɛna wɔ hɔ. Ye wɔ nneɛma bi nso wɔ hɔnom a ɛyɛ onipa ɛna ɛkaayɛ. okay Ɛna yɛ twerɛyɛ ɛde ɛto hɔnom. Na awaregya yɛ no a meka ho asɛm no. Meme deɛ efie Awurade anum ɛna meegyina so. okay Eti no mekan afiri Jeremiah chapter 3. ɔmo tie me no te sɛ me nkɔɔfoɔ no ɔmo deɛ yɛ na ɔmo taa pɛtwi ntu deɛ aborɔfo no nso wɔ mu bi ntu deɛ kan twi Jeremiah chapter 3 Jeremiah chapter 3 verse 1. Na me wi anam ahwiri ɛkɔ enwɔtwe hɔ verse 8. Tie. Wei Onyankopɔn no mu asɛm a ɔsoma Jeremiah ɛsɛ ɔnkɔka nkyerɛ Israelfoɔ. Ɔsɛ if a man divorce a woman, and she goes and marry another, and he go and marry someone else, he will not take her back again, for that will surely corrupt the land. But you have prostituted yourself with many lovers. So why are you trying to come back to me? Now so for baby I may pick in and say, if a man divorce a woman, she will not go back and marry that person again. Jeremiah said okay. Jeremiah chapter 3 verse 1. Jeremiah 3:1 okay. Eno near all patron said na se obi gyan ne yere. We ye Awurade anu asɛm o. Awurade ka kyerɛ Israel for. Ɛsɛ sɛ obi gyan ne yere a ɔnsan nya de ben enkonkɔware saa ɔbaa ne biem. Na sɛ ɔkɔware saa ɔbaa ne biem a ɛdi musuo ɛna ɛbɛba asase ne so. Na ɛkyerɛ sɛ awaregya yɛ wɔ hɔ. Eti Awurade akyerɛ sɛ wugyaa wɔ yere ne de a ɛne ɛbra ma ho kwan ɛsɛ wɔ sɛ woyɛ de bɛyi. Wo sa ware ne biem. Ɛwɔtwe ne tie. Ɔse she saw that I divorced faithless Israel because of her adultery, but that treacherous sister Judah had no fear, and now she too has left and therefore
prostitute herself. Tie. Ɔse na Judafoɔ ehunu sɛ miasafo awurade aha tie. So for them pɛ sɛ yɛte aseɛ ne sɛ Onyankopɔn ne Israelfoɔ nante wɔ kwan so no ɔfa Israelfoɔ sɛ ne yere. Ne yere. Eti na Onyankopɔn ne Israelfoɔ ɛnam sɛ aware kwan so. Na Israelfoɔ ɛkɔbɔ adwaman. Enti na mekyerɛw sɛ awaregyaeɛ no mmara ɛda ho. Na mmara baako a ɛmmɔ nipa kwan ɛsɛ ogya ne yere ɛyɛ adwamanbɔ. Eti ɔse na Judafoɔ yɛ deɛ bɛn ɛbɔ adwaman na ɔno asafo awurade ɔyɛ deɛ bɛn ogya wɔn. Sɛ awurade mpene awaregyaeɛ so a ɛyɛ dɛn na aha. Awurade ka kyerɛ me sɛ ɔno asafo awurade wayɛ deɛ bɛn wɔgyae awadeɛ. Sɔfoɔ awurade pene awaregyaeɛ so. Mame san kan Isaiah 50. Okay. Isaiah chapter 50 verse 1. Ɛmfa ɛma na yɛntie deɛ awurade ɛkaeɛ ɛwɔ hɔ. Ɔse, was your mother sent away because I divorced her? Awurade ka kyerɛ Israel man sɛ wɔgyae Israel ɛsiane sɛ ɔno asafo awurade ɔma fom no eti wayɛ dɛ bɛyi wɔgyae Israel. Eti Ɔsɔfoɔ meba. Meba. Saa nea mienu yi a woka yɛ nyinaa. Sɛ mete aseɛ yie a sɛ dɛ bɛyɛ amatiefoɔ ɛne mahwɛfoɔ ɛbɛte aseɛ nti. Ɔse ma meka Jeremiah chapter 3 no. Ɔse Awurade se sɛ ɔbarima bi gyae ne yere na ofiri ne nkyɛn kɔyɛ ɔbarima foforɔ deɛ a ɔbaa no bɛsan aba ne nkyɛn bio anaa. Anka ɛnyɛ efi na ɛbɛka asase no anaa. Okay. Na wo deɛ 80 no ohunu sɛ ɔkobɔfoɔ Israel awaresɛyɛ nti ɛna megyae no. Ɛna ho agya no asafo awurade na ɛkasa wɔ ha. Ɛna me asafo awurade meyɛ deɛ bɛn megyae no. Ɛsiane sɛ wayɛ deɛ bɛn wabɔkɔ. Ɛsiane sɛ ɔno asafo awurade ɛmmra nsɛm a wɔde maa wɔn no Israelfoɔ anyɛ deɛ bɛn ɛnni so. Ɛti ɔno asafo awurade so wayɛ deɛ bɛn wɔgyae wɔn. Eti wei ma me hunu sɛ awaregyaeɛ yɛ deɛ bɛn ɛwɔ hɔ. Awurade timi gya awadeɛ deɛ a ɛnɛ na mi onipa nso no nhyehyɛeɛ ɛda awareɛ ho no sɛ me ho kafo anyi so a me wɔ ho kwan sɛ megyaa no. Sɛ mehwɛ mu yɛ a wei nyɛ ɔbarima ne ɔbaa wɔma ka ɔmo ho abom a ɔmo gya awareɛ. Wei yɛ Onyankopɔn a wafrɛ onipa ɛna wahyehyɛ mmara ama no. Akraman mu a yɛwɔ anaa Ghana ha a yɛwɔ baabi sɛ bosom a ɔno ɔbɛtena no ɛna ɔkyerɛw n'akyiwadeɛ na watumi ne wayɛ dɛn atena. Here's the case a ɔbarima ne ɔbaa ka bɔ mu ɛyɛ baako a Bible ne sɛ ma yɛ ntitim. Okay. Ɛna wosan gyina Awurade asɛm so wei yɛ Israel a wɔne wɔnam na afei wɔn ayɛ bɔne atia na ɔmo ntie n'asɛm ti ɛna sɛ ɔsɛ me ne wo nanam na wontie m'asɛm deɛ a ɛne magyaw. Me ne wo nanam ɔsɛ I divorce you. Ye marriage separation. Divorce awaregyaeɛ. Divorce kyerɛ sɛ deɛ bɛn awaregyaeɛ. Netie ne ɛma no baa saa ne sɛ ansa na obi bɛware obi no na gye sɛ ɔdɔ no. Sɛ ɔdɔ ɛni ɔmo ntɛm a ɔntimi ɛne ne ɛnyɛ deɛ bɛn ɛnware. Okay. Ɛno nti Nyankopɔn ɔdɔ a oyima Israel no saa ɔdɔ no wode yɛbɛdu hɔ sɛ yɛwura pam foforɔ no mu a ɔbɛkyerɛ sɛne Nyankopɔn ɛde awareɛ ɛtoto ho sɛ Christ ni ɛyɛ enipa ti ɔbaa ne bɛrima ti Christ ne bɛrima ti Awurade Nyankopɔn nso ne ɛdeɛ bɛn Christ eti wɔde toto awadeɛ ho pɛpɛɛpɛ. Okay. Aha no ɔkyerɛ aseɛ sɛ ɔware Israelfoɔ ɔdɔ a ɔde dɔ Israelfoɔ sɛ yɛka sɛ obi do obi a wɔborɔfom no it's a feeling of affection. Affection no yɛ caring, compassion, duty. Eti na Onyankopɔn ɛkɛ sɛ medɔ me yere I care for my wife. I have compassion. Me nya I am yie ɛde yɛ deɛ bɛn ɛde ma me yere. Duty me wɔ asɛdeɛ a ɛwɔ sɛ me yɛ deɛ bɛn me yɛ. He's talking about love for Nyankopɔn de ma Israel. Na Israel for so value sa love no. Na omode sa love no. Care and duty and compassion. Nyame eye de ma Israel for no. Wode koma Assyria for. Wode ma Moab for. Wode ma amamanya etwa won ho. Enu na Awurade e kyerɛ won sɛ
saa ɔdɔ no a wɔde maa wɔn a ɛwɔ awadeɛ kwan so no ɔmo abusu nti ɔno asafo awurade wɔgya wɔn. ɛne ɛbɛyere ofia no anɛ yɛbɛyere. ɔsɔfo panyin same Papa. maame mmra wɔn nkyɛn ɔsɔfo kyerɛ yɛn sɛ ɛwɔ sɛ yɛgya awareɛ ɛfiri sɛ awurade nyankopɔn ne nipa nanteyɛ a na israelfoɔ yɛ asoɔden de tia no no ɔgyaa wɔn enti ɛwɔ sɛ yɛgyae awareɛ na menim sɛnea bible no nso ka ɛne nkyerɛkyerɛmu a wɔde ma yɛ ɛwɔ sɛ yɛdi nea ɔsɔfoɔ ka yɛakyi na yɛtumi gye tom ɛsiane nti ne sɛ waka me yɛhu sɛ awurade gya awareɛ ɛyɛ pɛpɛpɛ sɛ awurade agya awareɛ nti yɛnso yɛnya awareɛ. Yo, nyame nhyira wo. Sɛ yɛhwɛ Jeremiah a sɔfoɔ kan yie a sɛ wohwɛ onyankopɔn san a ɔne Israelfoɔ san a na wɔn ntumi ntie n'asɛm a ɔno ne nyankopɔn gyaa wɔn no yɛhu ne sɛ onyankopɔn no n'akyi no obi ani hɔ bio ɔyɛ ɔbɔ adeɛ nti sɛ ɔno no nyankopɔn obi emu n'atɛn nti deɛ ɔpɛ na ɔyɛ ɛna yɛn nso yɛn nipa no yɛn yɛwɔ nsusuyɛ yɛwɔ baabi a yɛkɔ kɔpem ba nyankopɔn nso deɛ ɔnyɛ dɛ ɔmpem papa pata so wate ase enti awaregya yie ne deɛ sɛ nyankopɔn no ɔno ne pɛ mu ɔbɔ ɔsoro ne asase na ɔse me awurade nyankopɔn deɛ nipa yie yi me mfoa so anaa wɔn agya amakyi di nti me nso magya wɔn a ɛno ne mma yɛn automatic guarantee sɛ nyame ayɛ ne nti ɔsɛ yɛn nso yɛ dɛn yɛyɛ bi because yɛne nyame nyɛ dɛn ɛnyɛ pɛ akoa nsen deɛn owura ɛfiri sɛ yɛn no yɛntumi ne nyame nyɛ dɛn ɛnyɛ pɛ yɛntumi nkɛ sɛ yɛmmu yɛ atɛn ba yɛn no a yɛbɛbu yɛ atɛn no ɛna nyame ama yɛ susuyɛ baabi a wɔn susuyɛ nyɛ dɛn ɛnkɔpem yɛwɔ baabi a yɛbɛdu nti sɛ wohwɛ deɛ yɛka yi a sɛ yɛka biribi wɔ Malaka chapter 2 verse 16 na pata sɛ woka twi ne ma me a Malaka chapter 2 verse 16 no Malaka 2:16 Malaka 2:16 no na yɛtie deɛ wɔ hɔ ɔse na metane ɔse na metane awareguo na metane awareguo papa pata gyina hɔ hwɛ o deɛ ɔbɔɔ n'adeɛ no ɔno na wɔtumi sɛ deɛ ɔpɛ na ɔyɛ ɛfisɛ sɛ woka Bible ɔse kutu anaa kutu ntumi nka nkyerɛ ne ɔwɛmfoɔ ne sɛ adɛn na worem me tiatia anaa adɛn na worem me tenten nti sɛ wo no a wo onyame woyɛ onyame nsa no adwuma no wonni right sɛ ɔsɛ woka kyerɛ Awurade sɛ adɛn na woyɛ me sei na Awurade wodi kan gyae awareɛ nti ɔsɛ me som yɛ dɛn megye awareɛ dabi woyɛ limit nti ɔse dɛn ɔtan dɛn awareguo ɔtan awareguo sɛ woka Proverbs chapter 6 na ɔse nneɛma nsia na Awurade Nyankopɔn dɛn ɔkyi ɛne deɛ ɔyɛ dɛn ɔtan ɔse Proverbs chapter 6 Proverbs chapter 6 ɔka wɔse yɛka na ahwɛfoɔ ne yɛatiefoɔ no ehu Proverbs 6:16 mame nhwɛ na menkan ɔse adeɛ nsia yi na Awurade tane adeɛ nsia wei na Awurade yɛ dɛ ɔtan na kyerɛ sɛ wɔkyi ane na adeɛ nso na ɛyɛ ne kra akyiwadeɛ ɛni a ɛtra ntɔn nti bibo nti na sɛ Onyankopɔn wɔ adeɛ bi ɔyɛ dɛn ɔkyi ɛne deɛ ɔwɔ deɛ yɛ dɛn n'akyiwadeɛ ɛni ɛtra ntɔn atorɔ tɛkyerɛma ne nsa a ehwie mogya a edi bim gu akoma a ɛdwene musuo adwene nan a ɛyɛ hare etu emirika akɔ bɔne mu saa ɔdansi kurumufoɔ a ohun atorɔsɛm ne deɛ ɔhyɛ anuanom ntam takra wɔ gyam yo so ho sɛ woka sɛ nneɛma wɔ nyinaa ɛyɛ limited to humans yɛn no deɛ nyame ahyɛ sɛ Nyankopɔn akyi te sɛ ntɛna nyame ka sɛ mekyi wei mepɛ wei asɛm no does not give us the guarantee sɛ yɛn nso yɛnkyi wei yɛntan wei so wate asɛ ɔse mo no dɔ mo ho monkyerɛ ɔdɔ ma mo dɛn mo ho wankasa monkyi obi ɔse wo tamfo mpo yɛ dɛn wobɔ mpaeɛ yɛ dɛn bɔ mpaeɛ ma no nti sɛ nyame no ɔno a ne nyansan mu no obi mbu n'atɛn no ɔse ɔno no gyae wei mu a does not give you sɛ
me nso ɔsɛ I should be in the shoes of God sɛ de na me ayɛ ɔsɛ me so yɛ dɛ me yɛ enti wo de yɛn to Malachi no so na te de ɔsi o chi awareɛ no awareguo no me twa Malachi de no so Malachi de no so me twa Malachi de so now we say simple Malachi chapter 2 no 2:16 2:16 me twa so we say na metane awareguo anytime awurade Israel nyankopɔn na ɔsie Israel nyankopɔn no ayɛ ɔsie ɔtan awareguo na yade anytime te sɛ me fan sɛ sɛbi ɔha obi afe uhu a ɛyɛ ɔtan sɛ me fan sɛ wodidi na me fan sɛ obi agya ne nan ato ɛyɛ tan ɛyɛ ɔtan ɛtanya de ɛyɛ encouragement ɛnya de ɛyɛ fɛ okay nti ensuri ɛnyɛ adeɛ ɔsɛ de yɛ mane yɛ sosɔ so na ɛbɛyɛ yɛ fɛ yɛtimi ma adeɛ onyame tane no yɛn polish mane bɛyɛ fɛ na nsu tu yɛn dabi ɔsɛ yɛ de ɛyɛ ne tan ɔsɛ ne deɛ ɔde musuo akata n'ataadeɛ soɔ ne deɛ ɔde musuo de ɛkata n'ataade soɔ ewutumi fa atade wɔ hɔ yi wuntumi fa kata musu so sɛ wode atade kata musu so a atade no bɛyɛ dɛn ɛbɛtete atade ka no hold musuo sɛ mefɛ sɛ ade aporɔ aboa a wawu na wode no ahyɛ hɔ na wakɔpɛ kotokuo sɛ mekɔpɛ kotokuo da bɛyɛ dɛn ɛbi akata aboa no so wawu wɔbɛbɔn ma obi abɛhu sɛ no ɛhɔ no a wode adeɛ no akata so na ɛyɛ dɛn ɛbɔn so for my memory mu nyabotra me ma okwan enti monhwɛ mo ho enti monhwɛ mo ho yie mo ho na mo antwa nkontompo enti sɛ nyankopɔn a ɔno no yɛ n'adeɛ no ɔse me mempɛ wa Bible sɛ onyankopɔn ne mfitiase kɔpem awieyɛ saa ɛna mfitiase kɔpem awie wontimi nsesa deɛ nyame ahyehya wontimi nsesa no enti sɛnea nyame bɔɔ ne wiase no yɛn ne yɛni hɔ ɛna ɔbɔɔ ne wiase ɛna wanam ne nko adiifoɔ so ama yɛ mmara sɛ ɛma yɛn gyae awareɛ na ɔno awurade yankopɔn ɛdɛn ɛkyi awareguo yɛ honhom nti okay nyame hyira wɔsɔfo ɔsɔfo nti amoa papa akyerɛ ma ate aseɛ sɛ awurade nyankopɔn kyerɛ awareguo na ɔtan awareguo na yɛ dɛn ɛna wogyina so kyenkyen atwan sɛ awurade agya awareɛ enti twa sɛ ɛwɔ sɛ ɛsɛ sɛ yɛnso yɛgya awareɛ asɛ deɛ asɛ wopɛ sɛ woto mfoturo gu yɛni ɔsɔfoɔ meto mfoturo gu nipani ɔdɔfoɔ wo a wohwɛ yi bia hyɛ baabi a yɛrekɔ deɛ we are getting to deep things ahyɛse na ɔno ɛkaa no mɛka sɛ bi kyerɛ bible wɔ hɔ ɛyɛ hwɛsodeɛ ɛma onipa eti deɛ onyankopɔn ɛyɛɛyɛ no ɛno na yɛhwɛ so na yɛayɛ yɛn nyinaa yɛdi yesu kristo anamɔ akyi eti deɛ yɛn awurade yesu kristo yɛɛ no ɛno na yɛhwɛ so na ahyɛseɛ no meka sɛm bi kyerɛ wo yɛn mpanimfoɔ no atu nneɛma bi agu yɛni ma me ne wo mmienu yɛaba abɛgye deɛ wɔbrɛ a yɛnyɛ nhwehwɛ mu yɛn mpanimfoɔ atu nneɛma agu yɛni mfuturo agu yɛni mfuturo korɔma yɛhwɛ bɛkyerɛ wo wɔ ha bible no a ɔkaeɛ no meka kyerɛ sɛ nsɛm bi wɔ hɔ nom a sɛ woka Mark chapter Mark chapter 10 verse 8 wa Mark chapter 10 verse 8 na men kan ma Mark chapter 10 verse number 8 or say 10:8 kamenya nu hɔ yɛ nanso asɛm bi nti na mepɛ sɛ meka wanya kan deɛ me ne mahwɛfoɔ nyinaa ɛwɔ sɛ yɛhwɛ kan ɔse na ɔwɔ fie no na suafoɔ no abisa no asɛm no arabio na ɔse wɔn sɛ obiara a obɛgya ne yere na ɔbɛware foforɔ no na wasɛe awadeɛ ɔbaa no fam edumienu anaa mefa nsi hɔ Mark chapter 10:8 10:8 oh ɛneɛ fɔkyɛ me 10 na meka na wɔn baanu akɔyɛ honam korɔ ɛnwɔtwe na o na wɔn baanu akɔyɛ honam korɔ onam pepe kura fa hia
tie Judafoɔ no ɛkɔ Yesu nkyɛn so mo kɔ yɛdan kan free Mark 2 no ma me na me hwade mienu no Mark 10:2 no ɔse na Farisifoɔ no aba bebisa no sɛ ɔbarima wɔ ho kwan sɛ ogya ne yere anaa good na ɔde resɔ no hwɛ na wɔyɛ deɛ bɛn ɔde resɔ no hwɛ good kɔma me mmiɛnsa na obua se no sɛ adɛn na Mose hyɛ mo ɔse ɛdɛn na Mose hyɛ mo ahyɛ mo no ɛnan na ɔka sɛ Mose maa kwan sɛ ɔntwerɛ awaregyaeɛ nwoma ama no na onyae no enum na Yesu bua se wɔn sɛ mo akoma den nti na ɔtwerɛ saa ahyɛdeɛ yi ɛyɛ gyina hɔ ma me wei kyerɛ sɛ Moses mmaransɛm na ɔtwerɛeɛ no ne mfie Awurade sɔfo wotie mu wɔ ha mitio kɔmalakae hɔ ma me wei kyerɛ sɛ ɛnsɛm bi wɔ hɔ ɛwɔ Bible mu a yɛatwerɛ a ɛnyɛ Awurade no mu asɛm na mmom ɛyɛ diifoɔ no ankasa mmara a wɔde ma nnipa wotie me mitio pa ɛdiifoɔ no ankasa mmara a wɔyɛ dɛ bɛ wɔde ma nnipa na mepɛ sɛ mepurupu kyerɛ me nua ne sɛ baabi a wɔkaeɛ no ɛnyɛ Awurade ne kaeɛ na ɛyɛ odiifoɔ Malakae na ne kae n'asɛm na sɛ kan Malachi chapter 8 na no kan no 2:16 start from verse 10 mama 10 ɛnyɛ agya korɔ na yɛn nyinaa yɛwɔ tie o wan na ɛkasa yi odiifoɔ Malachi ɛna ɛkasa eti aha na wɔne Israelfoɔ no na ɛyɛ dɛ bɛ ɛkasa na ɔka kyerɛ ɛnyɛ agya korɔ na yɛwɔ ɛnyɛ Onyankopɔn korɔ na ɔbɔɔ yɛn aha ɛnam dɛn so enti na onua twa onua nkontompo saa sɛ yɛde bɛgu yɛn agyanom apam ho fi efi yi du baako Yuda atwa nkontompo na wayɛ akyiwadeɛ Israel ɛne Yerusalem mu ɛyɛ gyina hɔ ma me aha ɛma wohunu sɛ ɛnsɛm na odiifoɔ no ɛka no ne mfie Awurade efi ɔno odiifoɔ no ɛna ɔkɔɔ Israelfoɔ hɔ ɛna na ɔne ɔmo ɛyɛ deɛ bɛyi ɛkasa eti si 10 ni so bio ma me 10 no ɔse aha ɛnyɛ agya korɔ na yɛn nyinaa afɛ no obisa wɔm odiifoɔ Malachi no a yɛ dwompo kan 16 no na afɛ ɔka kyerɛ Israelfoɔ sɛ ɛnyɛ agya korɔ na yɛn nyinaa yɛwɔ aha kɔma me ɛnyɛ Onyankopɔn korɔ na ɔbɔɔ obisa yɛn wɔm ɛnyɛ Nyankopɔn korɔ na bɔɔ yɛn anaa ɛnam dɛn so nti ɛnam ɛna dɛn so nti onua twa onua ɛna nkontompo onua twa onua kontompo sɛ yɛde bɛgu yɛde bɛgu wɔn yɛn agyanom apam ho fi good aha ɛyɛ odiifoɔ no na ɛyɛ de bɛ ɛkasa nyɛ Awurade na ɛkasa enti na meka kyerɛ sɛ Bible no sɛ wokan a ayɛ ahwɛ deɛ ɛfiri Nyame anum na hwɛ deɛ ɛfiri odiifoɔ bi anum ɛde yɛ deɛ bɛn ɛba enti Yesu Kristo ma asua yɛka sɛ Farisifoɔ no te aseɛ sɛ saa mmara no ɛmfiri Nyankopɔn no ɛyɛ Moses ɛna maa saa mmara no ɛsiane sɛ ɔmo akomaden yɛ nti aha Malachi asɛm na wɔka no ɛnyɛ Awurade na ɛka sɛ ɔkyi awareguo ɛyɛ odiifoɔ no ankasa no mu asɛm ɛna no wɔyɛ deɛ bɛyi odiifoɔ no mmom na ana ɛka sɛ ɔkyerɛ awarego na sɛ ɔsɔfo tie meba sɛdeɛ ɛbɛyɛ a matiefoɔ ne mahwɛfoɔ no ɛbɛte asɛ tie nyabotrɛ me nua yɛ asɛm a ɔkaa yi deɛ wo so wo kan mame obia a ɔbɛka no sɛ yɛka ne sɛ fa 2 Timothy 2:3-16 no sɛ wo sɛ atwerɛ nyinaa firi Nyankopɔn home mu anyɛ saa atwerɛ nyinaa firi Nyankopɔn home mu ɛyɛ ma nkyerɛkyerɛ atɛn yi atenatene ɛne tene ne mu yɛn na kyɛ sɛ ne ɛnyɛ odiifoɔ no adwene na ɔde kasa meba anaa meboa ma menti deɛ me nua yi ɛkaeɛ ɛnyɛ odiifoɔ no adwene na ɔde kasa na mmom situation bi a aba ɛti na ma odiifoɔ no yɛ de bɛyi ɛkasa but mekenka na me asɛ mehu biribi wɔ mu a ɔse na Awurade Nyankopɔn na ɛsɛ menka me deɛ no wɔ ha na tie ɔse are we not all children of the same father? Are we not all created by the same God? Then why do we betray each other, violating the covenant of our ancestors? Judah has been unfaithful.
God is saying Judah has been unfaithful. Adia odiifo no na eka say oman no ho ana oka say oman no manya de ben eni no kwa. They have been what and distasteful thing that has done in Israel and Jerusalem. The men of Judah have defied the Lord. Beloved sanctuary. By marrying women who worship idols. Odiifo no ena na eyi omo de ben oman no de ben atay na say Ade soma na nko mameka tie o kan ahase na e wo de awurade ka se me asafo awurade me na me ka sei ena ne wo ne odiifo nso etena se ano hwe no wu se ade wei a ekoso no enye enu nti na Yesu Kristo ka kire om se Moses because of omone ye ti ne ma Moses ma samra no eti emre bi wo ho no mu a ewo Bible mu aturo bi wo ho a ewo Bible mu a eye ediifo no mu wo de ye beduo Paul dia wo keka ye nyina no emfie awurade efi ono osomafo Paul no ho ena ohwe na setine mu ensem ena oye de be ode kan ye ye diifo enye de bia na nyame kasa kire yen ba yen ankasa na ye hwe situation a ekoso no esan se nyame homo ye so no ni aye se de be ye di tu omofo ntie nsem bi ho ye be kakra na awurade njintum ba na yen so ya ye de be gina awurade na mu aye de ben edi aka hye awurade na sa wo kan awurade nyintuma awurade no baba be ka jo se ade na wo kasa ahye ma no awurade se de wo be kyekere wo ha no wa kyekere eti no ne wo kan anya na jo se de wo kan awurade agi atum eti ne wo kan enti na me kyerɛ se awurade na nso anum eton ka se ono no ma me ka Hosea no ma Hosea chapter 2 Hosea chapter 2 verse 2 I say but now bring charges against Israel ahadi awurade ankasa na oyɛ de ben o kasa wasi wo bo Israel for ede ben koko your mother for she is no longer my wife you say awurade enware no tie your mother she is no longer my wife tell her to remove the prostitute makeup from her ni awurade di ja Israel for no no what the makeups na de eyo omanim and the clothing that expose her breast otherwise I will strip her naked as was on the day that she was born. Tie. Ne me pesa wo tie asense ensem bi ho eye awurade nankasa na nu asem. Okay. Awurade a o se awari guo enya no. Ono na esi so wa ha se wagya Israel for. Awari guo nya ade na Israel for bo adwaman awurade se wagya wo. Ade na Israel for ni ni mra asem ne na hyede so awurade se wagya no. O ware oba no ni mra no wa hyede so bo adwaman. O ho kwa se wugya no. Sa me tie de na wo kan ye a me tie de sa da ba ya mahwefo no matiefo ba clear sa me tie de na kan awurade na ka se wagya ware ana aha nso se wo de makeup ene entade a oyi ni nufugu ona je se ono no nufu a osuso mu no o miamia no o de kire na sa nyame ya nso ana o san na ne difo so ka se me moya ade anya na metwe me ho na so me sa be fa mo enso ye tie ba bia na wo kan ya o se nti so obi sa kokofa na on different land na na good mame fan kom e na agro na be ye de tie ya kan say onyankopon ehye emra bi Our the book of Deuteronomy 24 verse 4. Deuteronomy 24 verse 4. Me wo hoda dada. Deuteronomy 24 verse 4. I say. Anye. I say anye. Ne kane kunu a. Oja no kwan no. Ensane emaware no bio. Ensane maware ni bio. Ensane maware ni bio. Ne hu figuo no achi efise eno ye awurade anim achiwade awurade de ben anim achiwade awurade ma Israel for ti ase se obi jaya wade a na se okoko ware obi foforo a ne kan ku no eku na oware ne second se owu a kan ku no ensan konkofa oba no se oye de ben oware no na je se we no we ya te we na okan no o se se bia oba no ba ma na divorce oba no na so oba no kware foforo no e bia ba ma no kokowu ba ma na odi kan ne ware na nsan mama ma fadiem e kire se woni oba agya ye nsan ware ne bio na pese me prove che ya bi we ko ware ba ma foforo nti ene o gira so aka sa ena me nyabotre me prove a kire wo Bible se bi si
emo bi jai aware emo san ware ne yere yede ne yere akomo bi aware by awurade buanfu adentia and I make a choice awurade is still in our according to dispensation it is how come Bible now me say na wa hwe abem from so yenko somewhere also for Kasa. Second Samuel me express no don't mind me Second Samuel na ni no eto from pa ya me say mo hwe man Second Samuel chapter 20 Second Samuel chapter 20 what Second Samuel chapter 20 verse 25 Second Samuel 20:25 Second Samuel chapter 3 also for them come and not map match 14:16 yenti awade asem o say entwere ne ya bububu mu nyame hu yamabo na David suma obofo ma okọ Saul ba Isboset nchen koka say famiyire meka mede Filistifo amarema ano ha meche no awade no breme edunum na Isboset suma ama okofa no free ni kuro Laos ba Partia nchen edunsia na ni kunu no ane no koi na ode esu edi na chiri ara kodru Bahulim ana Abna kachire no se sanko tie mi wa na osane kan First Samuel chapter 18 First Samuel chapter 18 me chira wade ho First Samuel 18 20 wasam no ya wa me twa so he First Samuel 18:20 18:20 we dey aka kra asem ho ho ne say so de ne baba your friend Micha Emma David de be aware David first wife your friend Micha or de no ye de be e de no Emma awade and ye pe David akunu na David edwane ye na David edwane ye na so esande obaya ekoma ba ma bia your friend party e ho na wo kan ye na abra ye di David be de hene pa and David say monko na monko fa me yere emfa mreme na just David a divorce me Micha ya jina finisam ade na ma ba ma foforo ya jina na say David jana ware ya jinu finisam ande so anya na ware waja ware David tie me ba so le gua ware no so de na koma ba ma foforo ama ba ma ne na wo nkwada maku enum e wo ba burum opa ma me ma kwan na kan na ubaka chem se me kwan yawa so David bedi hene no David what for quotation mame ya did bedi hene no David say monko fa me yire nya de be e na Abner e de ne kwa ni kunu e di su di na chi ya de me yire ko e na kai say san kofie enso na gurade aka say se obi e ware na se oba no kokoye obi foforo dia wo oba ware no e be ye no me na just osofuti sa wo hwa ade ya de oba no sa Micha sa Mike no akwa ma Abner aware no ye de no koma Petel aware no na David enyae no enye se wajana na se wunya David tie no nyae no okay oba na komam no nya be ma na komam no nya oba no okay o tia se enti me hu se fa na ye fa no koye na oba ma na koma anyeso oba na koma anyeso enti bia tia se wa fa ma de wudu tumi na ye den afa okay me pesa me no betwe akọ bebre woni mo Israel amambre mu se sempo no so obi ne oyere kokokoda yensi na bonku no yensi sa nipa na bonku enku no sana de ayi ne papa na ye ohene me ba anya papa na eye mra da ho ho na sha mra no me ba na ho na mo mra no ya adwuma me na sha mra wo mra num se obi mponi obi kokoda yensi na bonye de be enku no empo no sa wo yere sa woni oba bi kokoda anasa wo ware oba bi na obi ni na dampa so oba no krensi na abonku no na how much more say wo yere oni be ma kwakoda wo nkwada enum
na wo sign ne no aye de be akwakotsena wo abra wo wagya ne ho aye de be akọ we osofo we ya wo kan mi hu ne say na obema no enya sa me madwen no sa ade no wo ka analysis I was ya ni edi hu ayi ewo mu no person oti ase ne se obi ayire efi na chi sane obi kokotena se aware na gu ne oso oti ase no se obi yire efi na chi batiti se wo pini so wo na won pene so so for be man ye de ne kokora se na ne kuni isundi na chi ono so mpene so se eje no ko da bi sane obi adika atua ni tirade me so be tia ni tirade da bi atua ni tirade wo ya kromfo oya kromfo tia ma ne papa wo so tia ma ne papa na je won na de obama ware ja na de obama ware eja na je etirade ese meme ware mwagu sa wade no mabusuafo ma maje nko eti me de me ba ma be ma we so onye de be on ware no wo de fasi eti de me pese me kire wo ne se enniema bi wo ho no mu a enyame ka na so du niema bi so agurade bu na ni gu so based on the situation naka enye se David eye ohene a naka no mi anka ba asase ne so no enye no meketua nanso agurade hweye etwe situation na ewom no agurade bu na ni gu so ma David sakofa saa oba no esan be ye de be ebe ye ne yere ama David ni saa oba na ento ansa wa committee ho me committee no wa committee ho wo kira say o ma ja ware mu akwa wo 5 yes ana David say saa kokofa ne ye den ebra ene na chese wo ma mfa mara kwan so na fa oba ne fi David nchen me ba ana ye kom fiemio aha David aba ba ye hene no onya ohene ntina mo je ne firi ne nsa se wa ba ye ohene etina ade entina me ka cho say wasem na wo kan wo ha na wo Bible na wo kan dia wo kan ne kire say yakokofa David yire afiri ne nchen na ne papa na ma akwa me ye de ne koye yankofa no David dwanija ade entina dwanija no ne ye penakunu na wo ya pe wakun abetena fi se meku na wo meme yire debi tofo ya me enti okoye na o maaye no odwane ya na on sama na chi no ana papa no ejira ne tumi so ede ne ba no esan ma aware without David knowledge wo be man wo ni enti anya awareguo once obi afi ni ku achi akwakoye obi di ame de awareguo no anya awareguo aware ame mi amaware no me ma kwan me ntiase na oba no so ntiase se enwu aware no enya aware guo David ware first one so near friend Mirab ono ware ni wie ye no Saul amfana ama no so de no koma ene na just Saul wota David efri ni dompem so de no koma oba ma foforo ene one ne tenaye ene we ye second daughter ana so san ye no sa ba obedi hene no se first na me ni hene dia ene udi yem na se ma bedi hene yam so motumi eti oba no mo san ye de be oba na David pen pa me pesa me kire wo say sa awareguo ya wo kan a wo ma ye niema bebre wo Bible no sa awareguo we na nya awareguo ede ne friend awareguo ni say ba ma ne oba no ante ne ho ase ana me boa anya mo nkyere me ma me nko osofo ho wo da fasia meba wo so ozo banyi papa wo ya mama che wo no mama se entiase no me pesa o convince me na bi kama ni mahwefo asema o kan yo David antiase oba na antiase na wo wankase oba na antiase tie ya fa oba ya ba ma ne ya penakunu wadwane afifie ana ne yiri tifie ana agya na oba na otifie ne ye ne ba no asade na ma ba na afofra ware ba ma afofra be busa ba no afiri ne ho agya no na agya na te ase agi tirade ana ode ba ma no oba no akwakoma ware esan se ba ma David ama yenti oba ne nim ho hwe sofo we aya wareguo anya wareguo hwe Ghana mremu no se wo oba ma wutu kwan 2 years uni wa ware na gu according to constitution Ghana law aware na yede be gu for 2 years oba na etimi di ma ware David wa dwane Israel mremu na se eno no ye just no ya wareguo osofo papa eno no temetua na asem no kan no so eno no eye Ghana mra eno ti na me se eno ti na onyankopon te soro a obi antimi nkɔ hɔ no da bi me ba
wo se Ghana mmara no sɛ ɔbaa anabɛma 2 years na ɔmaa yɛ a ɛyɛ Ghana mmara ɛno to na Ghana wɔ asase so Ghana ni heaven no enti sɛ me san kɔmakyi kakra ama tiefo ate deɛ ɛka yi ase a na wonti aseɛ sɛ odiifoɔ mi Malachi no no ka na asɛm ba nyɛ nyame na ɛse sɛ wo kan a 2 no 16 no a ɔkyerɛ na adwene no ti asɛm a ɔsan kan yɛ o ɔse Malachi 2:16 no ɔse for I am against the putting away of a wife, says the Lord, the God of Israel. Wawo. Na chese Awurade na eka se. Michi awade guo. Enti ha no na enyo diifo no eden. Okasa. Now, yenhwe bibi ewo 1 Corinthians chapter 7 verse 10. 1 Corinthians chapter 7 verse 10. 7 verse 10. We order that. Or say. Na one me gina ho na ma men kinkan na one yo oware no de me share won we Paul ena kasa o o say wo mo ware de me yeden one ware no de me share won enya me o say enya den enya me Paul kasa o. But one statement no. Mo ware de me shawon. Etebe wa dun say Paul na ekasa o. Paul na ekasa o de o hye no to wo so. But e de wo ho no. Enya me. Na mmom. Eye Awurade. Pata to aso ba me. Se oba nware. Oba nyai ni kunu. Na se ojai no a. Onware bio. Wo. We o say enya me Paul statement and say me shawon nanso enya me eye Awurade say oba nya dai enya ni kunu be man so nya dai enya ne yere enti Nyankopon no say ye ka Malachi 2:16 ya o se o chi awareguo efa ni difo so ma ne kan say enya me the same statement no and Malachi so ay den aka no o se me Awurade me ye den me chi awareguo enti say wo hwa de ye kan nyina no a onyame empa ware den aware saye because say can David die wa kan ye ya now David was what a thorn in the flesh of Saul nanam said David Saul person yi David firi ho no nya mane enti no eno nti no ono a propose ye de ne ba sa de kwa kwama den David aware no say na nya ne propose ye Philistine fo no be den ebenya ne kunu nya ne propose ye so ena wo so wo da mani nwe owia na o ba che wo ba e de ne ma ba ma foforo enya ware guo because ba ma na odi kan ware no on kan kire ne yere ne se ma ye den mejaw wan kan kire ne yere se ma ye den mejaw ena oba no so an kan kire ba ma no se me mpa ubio papa pata so out ya se ena oba no nso se bi oni nipa bebre anu se wakọ no ni obi akọ wo miensa enan no does not mean say be ma ne pene say onya den onya ano ana opene aware den aware go ne so enti aware ja ye no Onyankopon fiti wiase fiti ase enti ena Onyankopon ompese e be den ye begu aware because aware ja ye ba e di the split of spirit a pai hu because mu be ye nipa baako so what I say now you the enter Matthew chapter 5 verse 31 Matthew chapter 5 Matthew 5:31 ni enter de wo ho 5:31 Matthew 5:31 Matthew chapter 5 verse 31 to 32 no 5 no de wo ha na 31 yo am say 31 aba ye ntia Awurade asem wo kan so say obiara obejai ne yere no ma no nware obiara obejai ne yere no manu awarijaya krata na me de me se mo se we ya Pharisee fo na ekobisa Yesu Kristo se Moses ehye se wo beja wo yere amane samna homa mane krata mane divorce letter enna wo Yesu onyame ono no bo ne soro ne asase ntine ye wasase so ye ne heaven no because boni entena soro ho
awarija ye eni soro ho asase we su ena nipa be plane Yeah. eni tina ma ye ka Proverbs chapter 6 verse 16 no say ye wo niam bi wo ha ye susu ye adwene nanso na ye nyame den na tiwade enti wo mo ko bisa Yesu say ada na Moses ma ye mra say sam wo ma ye mra say ye timi gya ye yere ne ye ma mo divorce letter pata to aso ma me Ose. Na me ohimpo. Obiara obeja ne yere no. Manu nwari. Manu amana warija ya krata. sa Na me de. Me se mo say. we ye hwan kasa me de Awurade Christ the Messiah Yahweh the omnipresent and omnipotent God or say me Verse 32. or say me Awurade Matthew you said your kind 5 for her. 5:32. papa to aso me Sa enye adwama munti na obi jai ne yere. Na wama oba no asai awade. waho hwe condition or the to ho no or say senye dwamambo a no oba de be jai aware a no jai aware just like that say bia obi o say me yiri ntimi nua aduane me yiri ntimi nto mpa mame me yiri nse nsuo mame nware me yiri nye say we mame onye say we mame on kasa kasa den kyerɛ me onye saa de we nkyerɛ me enti me gina so adan me ta na aware ena Yesu Kristo ka no say muti say saa de we ba me Christ me say senye dwamambo a obi nya dan onja ne yere senye dwamambo a obi nya ne yere na wo yere ne mpo no wo ja ne kura wie no mon sa nya dan enware biom wo de to aso ma me 5:31 yo Sir na mame to aso na obiara oba ware de wagya no no enso asai awade me to aso biom abiasa miensa 33 bio mo ate say wo se tetefo no say enkanta hunu na emfa wo ontankade na fa wontankade ma Awurade na me de me se mo say monka entam kora mo enti o se den mama nya kora we eye ntanka na bia omudi kanka ye no say mama mo kantam now mako gina Awurade Nyankopon anim say I do owuo mo enkwamo insumo awiemo dontorimu afromu ubedi na chi wa kantam we nyina awie onyame se men kantam wo a wabu amra first one so wa ye awie no a Awurade se men jaya wade te se adwamambo no ntino won so begina so akase because of say me yire na ye we ntino omumi ntimai dan mejano Awurade Nyankopon chi awari guo because awari jaye mpo no ema obrekra babusuam se oba ni okunu awo miensa enan na mo beja aware enkola no ho na behwa wo mo do you know how difficult it is when say obi jaya aware a emofra ne bra mo bre yesi asono mienu kontokwa nwura no sre no ene huna mane aware jaye emma eniama bebre ese wa brabom wa ware uja aware a se nyame ampata ada sa obeku mu ho because ye woni pa bebre wo ho a because of nyame asem ne nyame asem a yentimi ndi so nanti also for bana do ano abawie but me bisa ayi ba ko bi wo ha nsa na do ano me pato bisa me asi wo se nyame asem se ma ye nyai aware me ndai but as you can Matthew chapter 5 verse 31 no udu 32 ha o ka bibi na me de me se mo se enya adwamammo na je so obi bo adwama ye nya na ware dabio wanka say jan say enya adwamammo jan no na se chen say menti ase kire mu say yes anko 1 Corinthians chapter 7 no 1 Corinthians chapter 7 verse 11 no verse 11 7:11 okay I say na say ojai no a onware biu
ɔsɛ ɔnyɛ dɛn ɔnware bio so ogyaa na ɔnyɛ dɛn ɔnware bio ɔnware bio ba ɛnyɛ saa ha ɔnsane ne kunu nkɔbom na ɛma okunu nso nyae ne yere ɔse adwamammɔ ɛne ɔmu nyae na adwamammɔ no koraa woagyae ne mpo no wonyɛ dɛn wonware biom ɔbaa ne nware biom ɛna bɛrima no nso nware biom na sɛ ɛbɛyɛ a momfa mo bɔne nyɛ dɛ ɛnkyɛ na monsan nyɛ dɛn ɛnsan ka mmom sɛ ɔbaa ne ba mogya wa na ɔbaa ne ba wo sɛ me kunu mesrɛ wo mepawkyɛ meyɛ mfomsoɔ nti fa me bɔne kyɛ me saa gye wo yere mɛnware dɛn ebiom now wowɔ 25 years woaware wakɔto sɛ wo kunu abɔ adwaman wagyina twerɛsɛm so kama wagyaa no moatena mo baabi ɔyɛ afa no ho wo so afa wo ho nti as 25 years no wobɛtumi atena hɔ a kɔpem tama nyankopɔn bɛfrɛ bia na nyame ama 500 years ana wama 100 years sɛ tena asase yi so deɛ nyame ka ne nyinaa ne sɛ yɛmfa bɔne nya dɛn ɛnkyɛ wei nyinaa ne sɛ sɛ wo yere fom a fayɛ dɛn fata no wo kunu nso fom a fayɛ dɛn fata no na womɛngyae no yoo mate sɛnea wokan ɔsɔfo ntiamoa maame misa sɛdeɛ wogyina nyame asɛm so dendenden sɛ yɛnya aware ɔsɔfo nso se ma yɛnya awareɛ ɛna na mebibisa no biribisa ɔse adwamammɔ na woba adwaman no na kyɛ sɛ yɛntumi nyaw na yɛgyaa wo nso a wɔsan ma yɛte aseɛ sɛ yɛgyaa wa ma yɛnware ma nnipa no nware bio enti wodeɛ ne wobɛgyaa no asan ware tie me wɔ ha fa me kom ahyɛse na mene wo kan ne nyinaa ne nyankopɔn gya Israel na megyina asɛm baako so wowɔ 5 minutes adwamammɔ nyame a wɔde gya yɛ wɔde gya Israelfoɔ nyinaa yɛdeɛ bɛyi ɛyɛ adwamammɔ ɛho asɛm ɛna na wɔka na baabi a ɔno kan na ɔdɔmpo no Matthew 19 Matthew 19 yes verse 8 and 9 no Matthew 19 Jesus replied, Moses permit divorce only as a concession to your hard heart. But it was not what God made originally intended. But I tell you, this whoever divorces his wife and marries someone else commit adultery, unless his wife has been unfaithful. And you know no kika say na ho awan kwanya de kwanya de mame kan me twi Matthew etu na to aso kwase ho baabi a me pɛ no no ɛya kwase ho ɔsɔfo me duru so na de kwase me kwase afidie no so ayɛ de ayɛ hyehyɛ me nim say topic we nya de yebetumi awie nnɛ na yɛwie a yɛbɛma yɛde lines ne bɛto dwa na wafrɛ nyame asɔfoɔ wɔ ha deɛ wohwɛɛ no wohwɛ koraa bɛtumi afrɛ sisi a ɛberɛ a ɛfiri sɛ ɛnsɛm na ɛkɔ soɔ no ɛne nyan nnipa bebree pɛ sɛ yɛgya awareɛ nnipa bebree abɔmabu ma awareɛ nu me ho nneɛma nware po ankɛyɛ mede me so gya ankɛyɛ ɔsɔfoɔ ma menkenka asɛm no na yɛnkɔ ɔse Matthew etu a ɛyɛ edunkron kyikyɛmu nkron yasa na kan kro no ko amam enti mese mo sɛ ɛnyɛ adwamammɔ nti na obi gyae ne yere na ɔware foforo na wasɛe awadeɛ na deɛ ɔbɛware deɛ wagyae no ano ana megu so kan na deɛ ɔbɛware deɛ wagyae no no ɛnso asɛe awadeɛ ɔse ɛnyɛ de bɛyi adwamammɔ enti tie Bible na meba wo Bible na da hɔ no yɛfrɛ bibi dispensation ase kyerɛ ne sɛ abrɛ ne abrɛ so ɛbrɛ ne brɛ abrɛ ne ɛbrɛ so okay ne ɛwɔ Old Testament abrɛ so no ɛnɛ wo de ba yɛn adie mu a ɛnsesaeɛ kakra yɛ de bɛyi ɛwom tie me I am telling you, sir, Bible woman who said obi a abusive husband ewum. Ne obone yere ewum. Bible mo bi na obone yere. O ya sure. Oh, enim. Ebinim. Sa. Ese yere. Na obi mo na yere de ade na ijaware. Na meba.
me de ka si asem so ese obi Bible mu ya record say na obi bu ne yere ya record say obi kohwie acid egu ne yere so nti ona do mu hwie menam kam kiro se eye saa bre no so na saa de no ewo ho a enka I am telling you abusive eka ye de be shep se utimi gya no se ne o ka se adwamanbo eho do de ne wo ho no tie ubehu se o kan ye no o se enye adwamanbo tie obi ntimi nya na yere enti na bisa ho se enti ne se be ma no so kobo adwaman a oba ni gya na na in the Old Testament no oba nya ya ware oba woni wu kwan pese wu gya ya wade in the Hebrews law oba you cannot divorce your husband. It's only husband who has a right to divorce. But yenya bresi women have a right to divorce. So what the idea ye oba na say enya ne de okobo na dwaman ya obaka cho say wa sorry na de ebe kakra ye nyame yadoma ye be say aware mienu ne eyi no Bible ma ho kwan ana no so be topic for another day another day. Because wayenya bresu enyema ekoso no me say aware bi ho na wotena so ya ubehu kwase awuo ubekọ bronsam wo ubehu se o kristoni a wonni adwene ma wadwene nya adwuma ade bi wo ho na se wote ho na se eku na nim se ade we ebeku a mentena mu ngu me say sori firim na wu kura wu firim kura o say eno tio Yesu kasa wo okasa wo bebuomu o say se wo hwe na se wo nsani fa ha wa ye de be twetwene woni be ha na bekọ ayima too free. I am telling you, and answer ye nabotre. I am telling you, enipa be pray aware go be ko hell. Because what nemu ye ho near the woman fu near the bon pu no wawu no wawu ne boni mu near hwe asi da gu ni su pu no wawu ne boni. 1 Corinthians 7 na walking kan. Verse 1:7:1 otie. Asem bia no kan ho. Osofo. What do I come mama? 1 Corinthians 7:1. 1 Corinthians 7:1. I said, regarding the question you asked in your letter, yes, it is good to abstain from sexual relationship. Nadia match 7:1. 7:1. First and second. First now. Nadia matchre no ho edie. The muchra ya no ho. Enya man nipa se onfa ne ho enka oba. Amen. Aday na Paul ne me pese wote ase ne se ansa na Paul ba betwa we mi won sem bebre kan wom 1 Corinthians 7 Revelations bebre wom Paul eba betwa sansem we nyina no eye agidifo bi na twro ye de koma na nyame adwe na no nyame na se ne so won kan eye letter ye twro de koma Paul ne ebisa no entokwa ne ohawa na asi wo Korinto asafo no mu ne na ekoso wasafunu mani panya won te ase no tworoye edi ko bisae na adana bisa menua ne se adana Paul se enye se enipa de ne ho beka oba na ndie Christopher mo nka se Paul atworo se ensese woni oba da enu tina yenyi mfirimu mo obia ne oba da Paul na tworoye enu so ye wurade na hye no anasa ye na dwene en wo de kan ye etu beka kyerem se Paul se ensese wugya ya ware amenware biom Paul na mu so ka kyerɛ sɛ ensese woni obada na woni obada no awurade asɛm no di so na wo pu so asofo na wo kan 15 na 7:15 wo de no nka ne yie kan wo de ne yie me brofo no na ya na ye eti mashada kamu inkiwa I say but if a husband or a wife who isn't a believer insist of living let them go in such cases Christian husband or a wife is no longer bound to the order. For God has called you to live in peace. Take. Na de onyi nie no pese ote no ho ko a ma no nko eye gina ho ma me wane ne onyi nie ne na dwen aye na dwene se wo som ne si enya aware me si me de ben meja ya aware onye wo som ne endi wo na wo tirase kire wo sai mi enya aware Bible na sisu ha aya me hu se na Christopher ye kan Bible na sisu ha o se ne onyi ndie no pese oja ya aware na okwa mane nya de ben mane ko Paul grant divorce e wa ha ne onyi nie ni hwan ne onyi nie ni se wo de wo se enya aware ba me de me gidi sa e wo se be de be ja ba Paul se mane nya de ben mane ko na ye fra wo ko de bem kan to aso
wo de no akyerɛ se yi mepɛ ne sa sa wo se me de ne nye wo chiwe wa akyerɛ se yi according to what I want na de onyi no pese ote no ho kɔ a ma no nkɔ na won hye onua nko ana onua ba enko enko no so won hye ne de ben on hye no so won hye ne de ben se obi si obi jaya wade a mani janya de be enko menhye no so for menhye obi se chinchina won tena wade mu no nwu ka Bible ni yo Paul say yenya de be yenhye no so se ne moje Paul ntworo asem yedi ese Paul say enware ba kwa ye nyina ye tobu wo say se obi se obi jaya wade a menhye no so mani nya de be manu nko onji wundi se awari jaya Bible se me nya ware a ono no nyi ni ono ne ti ase ne se meja ware a mani nya de be also for say mani nya de mani nko so afi what ma say wa me nya nte was here because ansa na o kan say me woro di fi baabi ntu de ma nko so for pani what's it mani nko me massive for penny so 5 minutes. Oh, that be manusi yo. Wa no ase. But the person what see ase ne say awari jaya no Paul mpo aye kan wan asem wo ha no. Wa gia to Romans 7. They be done 1 Corinthians 7 verse 15. Ese se wo bi anyi ni na so wo so wo be jaya ware a ma no koma ye nhye onipa so biem. Eche Christopher asofo man nhye wo bi so say won tina wade mu ma wo ngu. Ja no ma no nko. Me ja ebre kakra bi. Me ja ebre kakra bi de ama sofo. Asam na wo kan de we yade ba konkon ho. Ebi say ejatuato. Na next week ye be san atoa so. Ye pese nipa adwenu da ho. Enipa adwenu ye won clear. Na ade bi wo ho aye ya mfa mememfe ne de adwenu fan ani akoma pa beye ne anya osu nyankopon nsem enhira. Say de o ka say Paul kwe di adanse se obi so obeja aware a yenya no nonko so fu so mse yo un say asono ye papa ka de Paul ka ye wo ho no dia onyi ni no ayo obi a onyi Kristo nhihye ye de antom say meye jidi ni na me ko ware obi o ye konfo say me enam the bond between the covenant in marriage no say me ko ware konfo a enye bone enti konfo na ma ware no say ompe mi biomu a no akwa me ma ne nya dan onko ene na Paul ka no watem no eye de ogidi dia onyi enti obi o ja ya ware bia ye angie ni onji Kristo ni onyi wo hyehyɛ no ni onji nyame hyehyɛ ye ni wo de na ɔse kyenkyena tena mu na dabi nyame hyehyɛ no onyi ni eti no man hye wo bi sɛ wo wade mu nyame hyehyɛ ye no onyi ni nyame hyehyɛ ye ɛyɛ sɛ ne wɔte aseɛ ɛna wɔ sɛ nyame so mete aseɛ so wɔte aseɛ eti we ti aseɛ ni we ti aseɛ no me ti aseɛ tronko me ngi ndi sa ware wɔ sɛ metena wade mu dabi tie awade mpacha waka wo de awie ma me ka me de waka wo de yama kwan waka wo de awie waka wo de awie mo kasa eti eye nhyehyɛ say de onyi ni no say me kware busumsum ni na busumsum ni so ja me Kristo ni no o say me ma ne nya dan onko because onyi ni ba me yegidi ni o say ena mo ma no ehɔ no mo ma ne baba ye akronkronfo no me because of the bond or the covenant in marriage no and na Paul ka ho asem no now say ye kan 39 na kan 1 Corinthians 7:39 no ne yen hwa de wo 7:39 de be ma wo betimi aware a na so ntimi ware biom no 7:39 no 7 no 30 no kra wa he 7:39 medru 9 wo asembe 1 Corinthians 7:39 o say ene mesibesi su biemu me ba mpacha wo wapem wo de oba kunu te ase no na emra achichire oba no na se ne kunu no ka ba bi a na odene ho na owo kwan se oware thank you wo so oba ne kunu ti ase a ena emra ye den achichire no se wunya dan wunya ya ware and na just say oba ne ba ma te ho na se mu bi nwu ya obi ntumi nya aware dabi enkware obi ade me da ase enkware obi me manusi me pese wote ase se
meba ahwefo enkwama na ya de na we me ka se ya to aso a ya de bre na enante ana wo so de bre na ya ade enti ye begya me man be 2 minutes per na all they concluding in nsem na osofo de me sure so do anu asi na papa kan de wi a na ye de asi ha wo de number no bibia kire wadwene a number na wo screen so frɛ na yeni nkomo asofo no ha ombeboa na o ma cheche nsemu na we ye ntumi nwie ne next week ye be san ato aso me ma 2 minutes me pese me nua eti ase le se even ye wo omo ekita bible a omo gi tumu se e wo so ware mienu e wo so ware enan omo ye de ben omo agi etum ye won nkofo bi wo kuta wo de ye nka de na onyi nie ene de ogidie na ono ede fa abosomsom so no ye pellet for ye we gidie pacha so obi onyi kristo ni obi onyi kristo ni me ka kristo fo asem ye pellet fo ye wo ayi nyamesumi ye we gidie uko pentecost fo omu omu gidie uko assembly so omu omu gidie eti di gidie no egumu asoto eti no ye de no de ne me nyame ye madom na me tema sore a teacher Kofi nyame ye madom na me tema sore dia se usu beja aware a I will grant you permission to divorce because Bible no what I believe is say ejitum say right adofo nyame nshiramo osofo nyame nshira na onya wo kese common de ayehwam na sadia assembly city anu nyankopon ya adoma next week ya be sign atoa so pellet online radio ana wasogusui uhwe o Facebook nso a bet pellet me say eniema ye wode ma no e dosun e fantastic e fantabuta e delicious said obesi aka ne bia e sa pepepe niema ye wo ma no dosun na asofo ye do mba betena nyankopon ye adoma next week mesa atwom say yire de asa do ma betena no ma be wie nsem no e de amaye anwie nso ye bepeda foforo e de amawo nyame nhira wo sa wotie ye na wo hwe ye e bet pellet worship center asofo na wote wo monkan wo asembise bia wo de wo hwe na Facebook wo betumi atro e de aba wokọ ya kan say YouTube nso a ho nso betumi atro e de ato ho sembia opese obisa bia no bomodi so obisa opesa wo frɛ nso a wo betumi afrɛ yam papa line no asofo no ha omo no bedi nkomo a counsel kama ama niema nyina ato na kwan mu awurade nhira wo na onya wo kese awurade mpagya na oma ensi wo yie ya besan ahia da senne mosomfo nyame akoa nyame na de nyina ne me entimi na me gina afidie na chi na me di chiame adema juma edie no nyame adom yesofo ya kan say Solomon enso na obo modern ehwe mfidie ni nyina miamia chinchim ya adema yen osofo Dominic ono nso ne gina said ye ohwe ye Facebook yi ono ana edandan kakran said ye call live ono ana edandan no said ye call online ono ana edandan de kan say osofo nyame onshira ye nua bema Felix ono nso ne be miamia keyboard no de ema yen ena ye nua bema momo ni din no emfa ema me ye kan say Nicholas oniabama Nicholas ono so no begina mu de yenko awurade anim ewo worship mu nyame nhira o na onye okese onka ho ye besan ahia na yakoye mfra fidie no so enwom no de firi so ye ne atete ya ne ye firi so but enwom no de obekoso atie na ye wo ne ma papa ye de ma awurade nhira o na onye okese ye besan ahia nyame enka wo ho